Good morning, students. Topics to be covered today are capacitors, capacitance, and parallel plate capacitor. ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ కెపాసిటర్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్, అలాగే సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. You know about a battery, right? And you know what a battery does. బ్యాటరీ అంటే మనందరికీ తెలుసు, అది ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా తెలుసు. So, what is the difference between a battery and a capacitor? బ్యాటరీకి కెపాసిటర్కి మధ్య తేడా ఏంటి? The problem with the battery is it is too slow in delivering energy. But in many places we need energy really quick. బ్యాటరీ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసు, ఒక్కోసారి మనకి ఎక్కువ ఛార్జ్ అవసరమైనప్పుడు, ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరమైనప్పుడు బ్యాటరీ మనకి సరిపోదు. For example, in flash photography, we need more instantaneous energy all of a sudden for the flash. So here comes a useful device called capacitor, which provides instantaneous energy. These capacitors are used in electric cars, defibrillator, lasers, television, computers, radios, etc. కెపాసిటర్స్ వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సో ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ లో, కంప్యూటర్స్ లో, టెలివిజన్స్ లో, రేడియోస్ లో, సో ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలో అక్కడ కెపాసిటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. So let us plunge into the world of capacitors as they are going to be used as supercapacitors in near future. Let us study in this chapter what capacitors are and how do they work. ఈ చాప్టర్ లో మనం కెపాసిటర్లు అంటే ఏమిటి మరియు అవి ఎలా పనిచేస్తాయో చూద్దాము. Capacitor is a combination of two conductors placed close to each other and separated by an insulator. And this is the symbol for a capacitor. ఒక విద్యుత్ బంధకంతో వేరు చేయబడిన రెండు వాహకాల వ్యవస్థను కెపాసిటర్ అంటారు. కెపాసిటర్ సింబల్ పటంలో చూపిన విధంగా ఉంటుంది. These capacitors are used to store electric charge and electrical energy. ఈ కెపాసిటర్లు విద్యుత్ ఛార్జ్ మరియు విద్యుత్ శక్తిని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. Capacitance is defined as the ability to hold the charge. ఛార్జిని నిల్వ చేసే సామర్థ్యాన్ని కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అని అంటాము. Now, let's start something which we already know. Let's take a spherical conductor and let's see what will happen if I put some charge on it. పటములో చూపిన విధంగా ఒక గోళాకార వాహకాన్ని తీసుకొని దానికి నేను కొంత ఆవేశాన్ని ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. If I put some charge on the sphere, it will go symmetrically all over its surface, right? The radius of the spherical conductor is r. మనం తీసుకున్న ఆవేశము ఈ గోళాకార వాహక తలం మొత్తం సమానంగా వ్యాపిస్తుంది. ఈ గోళాకార వాహకం యొక్క వ్యాసార్థం r అనుకుందాము. And if I know the radius of the sphere, we can tell the potential on its surface, which we have learned in the previous chapter. V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. ఈ గోళాకార వాహకం యొక్క వ్యాసార్థం r అని తెలిసి దాని మీద ఛార్జ్ Q అని ఉన్నప్పుడు మనం పొటెన్షియల్ ని చెప్పగలం. సో ఆల్రెడీ మనం పొటెన్షియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామో ముందు క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాము. సో ఫార్ములా ఏంటి? V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. Potential on the spherical surface is V, which is equal to Q by 4 pi epsilon naught R. Here R is radius of the spherical conductor. We can clearly see from this equation V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R
Q is directly proportional to V. And now if we take the proportionality, we get is equal to some constant C. Therefore, the equation becomes Q is equal to CV. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R అనే సమీకరణం నుంచి V Q కి అనులోమానుపాతంలో ఉంది. Q is proportional to V. This constant of proportionality is known as capacitance. ఇక్కడ ఉన్న స్థిరాంకం C నే మనం capacitance అని అంటాము. This equation V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R can be written as Q is equal to 4 pi epsilon naught RV. ఇప్పుడు మనం V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R అనే సమీకరణాన్ని Q is equal to 4 pi epsilon naught RV గా రాసుకుందాము. So Q is directly proportional to V and Q is equal to CV. సో ఇక్కడ C నే మనం కెపాసిటెన్స్ అని అన్నాం. సో ఈ రెండు సమీకరణాన్ని మనం పోల్చి చూస్తే C ఉన్న ప్లేస్ లో మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు? C is equal to 4 pi epsilon naught R. పై సమీకరణం నుంచి మనకి ఈ 4 pi epsilon naught R అనేది వచ్చింది. సో C is equal to 4 pi epsilon naught R. So for a spherical conductor, its capacitance is C is equal to 4 pi epsilon naught R, where R is its radius. గోళాకార వాహకం యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా C is equal to 4 pi epsilon naught R అని వచ్చింది. ఇక్కడ R అనేది గోళాకార వాహకం యొక్క వ్యాసార్థం. We have learned that in a spherical conductor or any random conductor, the charge which we put on it is proportional to the potential on its surface. సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు? ఏదన్నా ఒక వాహకాన్ని తీసుకొని దానికి Q అనే ఛార్జ్ కానీ మనం ఇస్తే అది పొటెన్షియల్ కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. Q is proportional to V. So we can write from Q is equal to CV, C is equal to Q by V. C అంటే కెపాసిటెన్స్, Q అంటే ఛార్జ్, V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, పొటెన్షియల్ భేదం. SI యూనిట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఫారెడ్. కెపాసిటెన్స్ యొక్క SI యూనిట్ ఫారెడ్. సో C is equal to Q by V అని మనకు తెలుసు కదా. సో ఫారెడ్ is equal to కూలుంబ్ పర్ వోల్ట్. C is equal to Q by V కాబట్టి ఫారెడ్, C కి యూనిట్స్ ఫారెడ్, Q కి యూనిట్స్ కూలుంబ్స్, Q అంటే ఛార్జ్, యూనిట్స్ కూలుంబ్, V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, యూనిట్స్ వోల్ట్. సో ఫారెడ్ is equal to కూలుంబ్ పర్ వోల్ట్. The capacitance of a body is numerically equal to the charge required to increase its potential by 1 volt. మనకు తెలుసు C is equal to Q by V అని. C అంటే కెపాసిటెన్స్, Q అంటే ఛార్జ్, V అంటే పొటెన్షియల్. సో ఒక వాహకం యొక్క కెపాసిటెన్స్ 1 వోల్ట్ ద్వారా దాని పొటెన్షియల్ పెంచడానికి అవసరమైన ఛార్జ్ కి సంఖ్యాపరంగా సమానం. More practical units of capacitance. 1 microfarad is equal to 10 power minus 6 farads. 1 nanofarad is equal to 10 power minus 9 farads. 1 picofarad is equal to 10 power minus 12 farad. Now let me ask you one question. Does capacitance depend on charge and potential? Capacitance ఆవేశం మరియు పొటెన్షియల్ మీద ఆధారపడుతుందా లేదా? As I told you before, I'll show you one interesting thing, and after watching that, you will be able to answer this question. Does capacitance depend on charge and potential? So children, this is a capacitor. Simulation అంటే తెలుసు కదా, మీరు వీడియో గేమ్స్ ఆడతారు, అక్కడ కార్ డ్రైవ్ చేయకపోయినా మీరు కార్ డ్రైవ్ చేసినట్టే ఫీల్ అవుతారు. సో అక్కడ కార్ ఉండదు యాక్చువల్లీ. సో ఇది కూడా జస్ట్ లైక్ దట్ కెపాసిటర్ లాగా ఫీల్ అవ్వండి. ఇక్కడ ఏముంది? సో నౌ హియర్ వి హ్యావ్ a battery 1.5 volt బ్యాటరీ. ఈ రెండు ఏమో ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. సో ఇదొక ప్లేట్, ఇదొక ప్లేట్. సో ఈ ప్లేట్ ఏరియా వచ్చేసి 200 millimeters square and the separation between the plates is 6 millimeters.
సో ఇక్కడ ఇంకో పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉంది. సో దిస్ బల్బ్ ఈస్ నౌ డిస్కనెక్టెడ్ టు అవర్ సర్క్యూట్. సో తర్వాత దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. సో ఫస్ట్ లెట్ us కమ్ టు కెపాసిటర్. సో ఈ కెపాసిటర్ ని ఇప్పుడు చార్జ్ చేద్దాం మనం. సో విల్ చార్జ్ దిస్ కెపాసిటర్ నౌ అండ్ లెట్ us see what happens. సో నౌ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ది పొటెన్షియల్. ఇక్కడ 0 వోల్ట్ ఉంది, సో ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. సో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే ప్లేట్స్ ఏమవుతుందో చూడండి మీరు. సో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్, చార్జెస్ ఆర్ అక్యుములేటింగ్. సో కెపాసిటర్ అంటే ఏంటి, ఆబ్వియస్లీ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ చార్జెస్. సో మనం చార్జ్ చేస్తున్నాము అంటే అర్థం ఏంటి, ప్లేట్స్ మీద చార్జెస్ అక్యుములేట్ అవుతున్నాయి. సో యాజ్ ఐ గో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ది పొటెన్షియల్, the charges are accumulating more. Now what is actually happening here if I increase this potential? ఈ ప్లేట్ మీద ఏమో నెగటివ్ చార్జెస్ అక్యుములేట్ అయినాయి అండ్ ఈ ప్లేట్ మీద పాజిటివ్ చార్జెస్ అక్యుములేట్. మధ్యన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, సో దానికోసం ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ చేస్తున్నా. సో చూసారా, దీస్ ఆరోస్, దీస్ లైన్స్ ఇండికేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. సో యారోస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి, ప్లస్ నుంచి మైనస్ కి. సో రిమెంబర్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ will be from positive to negative. The direction of the electric field will be always from positive to negative. I am disconnecting this capacitor, this fully charged capacitor from the battery, and I am connecting it to our bulb here. So see carefully, observe carefully, జాగ్రత్తగా చూడండి what is going to happen to our capacitor. సో దీన్ని తీసి నేను బల్బ్ కి కనెక్ట్ చేశాను. Wow, the bulb is glowing now. So the bulb is glowing and here charges are discharging. So first మనకి బల్బ్ చాలా ఎక్కువ గ్లో అయింది. సో మెల్లగా చార్జెస్ అన్ని డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంటే ఈ బల్బ్ గ్లో అవ్వడం ఆగిపోయింది. సో మళ్ళీ చార్జ్ చేద్దాం. సో అగైన్ ఐ విల్ చార్జ్ ఇట్. So our plates are fully charged and again once again I'm glowing this bulb. If you missed it before, see this, all the charges are discharging. Okay, సో కెపాసిటర్ అంటే అర్థమైందా, రెండు ప్లేట్లు ఉంటాయి, వాటి మధ్య దూరం సపరేషన్ ఉంటది, ప్లేట్లకి ఏరియా ఉంటది. సో ఆ రెండు ప్లేట్లు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి చార్జ్ చేస్తే ప్లేట్స్ మీద మనం చార్జ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టోర్ చేసిన చార్జ్ ని దేనికన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ ఎనర్జీ కావాలి, లైక్ ఫ్లాష్ లైట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఫ్లాష్ లైట్ కావాలంటే ఇన్స్టంటేనియస్ గా ఒక్కసారి ఫ్లాష్ రావడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Is it okay? Now one more question I am going to ask is, సో ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్, సో మన కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూడండి, కెపాసిటెన్స్ ఈస్ 0.30 picofarad. సో నౌ ఇక్కడ, సో అబ్జర్వ్ దిస్ వాల్యూ హియర్. నౌ అవర్ పొటెన్షియల్ ఈస్ 0. సో ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ మారుతుందా, అబ్జర్వ్ చేయండి. పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను, మారిందా, మారలేదు. సో 0.30 picofarad ఉంది. సో పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మన కెపాసిటెన్స్ మారలేదు. సో చార్జెస్ అక్యుములేట్ అవుతున్నాయి. సో చార్జెస్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయితే కెపాసిటెన్స్ మారుతుందా, సో ఇక్కడ ఫుల్ చార్జెస్ అక్యుములేట్ అయిపోయినాయి. సో ఈవెన్ దో అవర్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్. So that means the capacitance of a capacitor does not depend on the charges accumulated or the potential difference. కానీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, సో ఈ కెపాసిటెన్స్ ని మనం ఎలా పెంచొచ్చు. సపోజ్, సో నౌ హియర్ we are having two plates with a separation of 6 millimeters and this plate area is 200 millimeters square. Now let us check whether the capacitance will change by changing these two values. సో మనం ఈ సపరేషన్ ని కానీ మారిస్తే కెపాసిటెన్స్ విలువ మారుతుందా, లేదా ప్లేట్ ఏరియా మారిస్తే ఈ కెపాసిటెన్స్ విలువ మారుతుందా చూద్దాం.
సో దానికోసం ఫస్ట్ నేను సపరేషన్ని మారుస్తున్నాను. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ 6 ఉంది. సో ఇప్పుడు 7 చేద్దాం. ఏమైంది? కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ చూడండి ఏమైంది? తగ్గింది. ఇంకా పెంచుతా ఉంటే సో ఇటు రెండిటి మధ్య దూరం పెరుగుతా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో ఇప్పుడు రెండిటి మధ్య దూరాన్ని తగ్గిస్తుంటే ఏమవుతుంది? కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ is more and more between the plates, the capacitance is decreasing, and if distance is reducing between the plates, the capacitance is increasing. In the same way, we'll check with plate area. So now the plate area is 200 millimeter square, and let's check what will happen if I increase or decrease. So now I'm increasing the area of the plate. సో కొంచెం ఛార్జ్ చేద్దాము. సో మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అది. సో ఇప్పుడు ప్లేట్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్లేట్ ఏరియా తగ్గిస్తుంటే సో ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ప్లేట్ ఏరియా. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు కెపాసిటెన్స్ దేర్? ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో the capacitance of this capacitor is depending on the area of the plates and the distance between the two plates, but it is not dependent on the potential and the charge accumulated here. Is it clear? సో మన కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అనేది ఈ రెండు పలకల మధ్య దూరం మీద ఆధారపడుతుంది, అలాగే ఈ పలకల యొక్క వైశాల్యం మీద ఆధారపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మనం ఇచ్చే పొటెన్షియల్ మీద కానీ అలాగే ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయ్యే ఛార్జెస్ మీద కానీ ఆధారపడట్లేదు. ఇక్కడ ఛార్జెస్ అంటే క్యూ, పొటెన్షియల్ అంటే వి. సో సి విలువ క్యూ మీద కానీ వి మీద కానీ ఆధారపడట్లేదు, కానీ ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న దూరము స్మాల్ డి అలాగే ఈ వైశాల్యం, ఈ పలకల యొక్క వైశాల్యం క్యాపిటల్ ఏ మీద ఆధారపడుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే. Let us calculate the capacitance of a parallel plate capacitor. సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. దానికోసం మనం ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ తీసుకుందాము. ప్లేట్ల మధ్య సపరేషన్ డి అనుకుందాము. ప్లేట్ల మధ్య దూరము డి. ప్లేట్ల యొక్క వైశాల్యం ఏ అనుకుందాము. విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఈ అనుకుందాము. Here we have taken a parallel plate capacitor. The distance between the plates is D, electric field is E, and the area of each plate is A. The charge on the plates, one side is plus Q and the other plate is minus Q. As we studied in the previous chapter, in applications of Gauss law, the electric field for sheet of charge is sigma by 2 epsilon naught. మనం ముందు చాప్టర్ లో గాస్ నియమం యొక్క అప్లికేషన్స్ చదువుకున్నప్పుడు షీట్ ఆఫ్ చార్జ్ కి విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత కనుక్కున్నాము. సో దాని విలువ ఎంత వచ్చింది? సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇక్కడ సిగ్మా అంటే ఆవేశ సాంద్రత. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఈ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనం? షీట్ ఆఫ్ చార్జ్, లైక్ ఒక షీట్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. సిగ్మా అంటే చార్జ్ డెన్సిటీ in coulombs per square meter. సో ఆవేశ సాంద్రత. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే permittivity of free space. We have taken a parallel plate capacitor with two plates, and now we are going to find out the electric field between the plates of the parallel plate capacitor. సో ఇక్కడ ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ తీసుకున్నాము. ఆ పలకల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఎంతో కనుక్కుందాం. సో ఒక పలక వల్ల ఎంత ఉంటుంది విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అని మనం తెలుసుకున్నాము. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇక్కడ రెండు పలకలు ఉండడం వల్ల సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో యాడింగ్ దీస్ two will gives the electric field between the plates, that is sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught is equal to sigma by epsilon naught, and this is the value of electric field between the plates. So here sigma is charge density and epsilon naught is permittivity of free space. Already మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? C is equal to Q by V. C అంటే కెపాసిటెన్స్, Q అంటే చార్జ్ ఆవేశము, V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్.
పొటెన్షియల్ భేదము. We know that sigma is equal to charge density, that means Q by A. So from this we can write Q is equal to sigma A. So Q అంటే sigma A ని C is equal to Q by V లో Q బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో C అంటే ఏంటి ఇక్కడ? కెపాసిటెన్స్. మనం తీసుకున్న ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్, ద కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్. So C is equal to Q by V. So instead of Q we write sigma A. So C is equal to Q by V లో we substituted already Q value, that is sigma A. And again we have to substitute V. We should find out the value of V and substitute the value of V in C is equal to Q by V. So what we can substitute V? So we already know W is equal to FT. Work done is equal to force into displacement. So dividing both sides with Q. ఇరువైపులా Q తో భాగించగా W by Q is equal to F by Q dot T. W by Q means potential. We already know. Work done per unit charge, that is potential V. And F by Q is, we already know it, electric field. Force per charge is electric field. And D. Therefore V is equal to ED. So V value వచ్చింది, తీసుకెళ్ళి మనం C లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. C is equal to sigma A by V. మనకి V అంటే we got ED. So substitute this value of ED. The equation becomes C is equal to sigma A by ED. So C is equal to Q by V, capacitance formula lo we substituted the value of Q, sigma A, and V we got ED. So substituting these two values we get C is equal to sigma A by ED. So actually what is E here? Electric field between the two plates of the capacitor. So we already calculated that one also. So that is sigma by epsilon naught. E అంటే రెండు పలకల మధ్య ఉన్న విద్యుత్ క్షేత్రము. ఎంత వచ్చింది మనకు? అది సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ప్లస్ సిగ్మా బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అని ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో ఆ సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ని ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా సిగ్మా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎప్సిలాన్ నాట్ కింద ఉన్నది పైకి వెళ్తుంది. సో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి. వాట్ ఈస్ సి హియర్? We are finding capacitance. So capacitance lo we substituted Q value and we substituted V value. So again here E is equal to sigma by epsilon naught. By substituting these all values and after simplification we get the value of C as epsilon naught A by D. Here A is area of the plates and D is distance between the plates. So finally we got the value of capacitance. C is equal to epsilon naught A by D. Here A is area of the plates and D is distance between the two plates. That means from this equation what we can say finally is capacitance depends on the area of the plates and the distance between the plates, but not on the potential and charge. So ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? మన ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుంది? ప్లేట్ల వైశాల్యం ఏ మీద, అలాగే ప్లేట్ల మధ్య దూరము డి మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. కానీ చార్జ్ మీద గానీ, అంటే ఆవేశం మీద గానీ, పొటెన్షియల్ మీద గానీ ఆధారపడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ అవర్ IPE and it's a 4 mark question. Dear students, now I am going to give you a small assignment on this topic. What is the effect on the capacity of a parallel plate capacitor if the charge on it is doubled, the potential difference between the plates is doubled, area of each plate is doubled, and the distance between the plates is doubled? I think now you are clear to answer all these questions given here. One important 4 marks question from this topic is derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కెపాసిటెన్స్ కు సమాసాన్ని ఉత్పాదించండి. This is very important 4 mark question for IPE. So this is for today. Thanks for watching. See you tomorrow.